എടാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ലോ. സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹെൽബ്ലേഡ് സെനുവാസ് സാക്രിഫൈസിന്റെ പ്രോബബ്ലി ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും. എന്നാണെങ്കിലും ഈ ഗെയിം അധികം ആൾക്കാർ കാണുന്നൊന്നുമില്ല, കാണിച്ചിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാണിച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസും എല്ലാം ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യപ്പെടണമെന്നില്ല. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കാൻ ഒരുമാതിരി റിയലി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം തന്നെ. സോ എന്നാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ഇത്ര പേടിപ്പിക്കുന്ന ഏതായിരുന്നു. എനിക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം. മിക്കവാറും ഈ ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും തീരുമാനം ഞാൻ തീർക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, പാട്ട് പാടിയ ചാടി വീഴുമായിരുന്നല്ലോ. സോ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഹെൽഹൈമിലോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ അതിന്റെ അകത്ത് കേട്ടോ ആ സംഭവം കേട്ടോ, അതിന്റെ അകത്ത് ഹെൽഹൈം ആണ് ആ സ്ഥലം. ലൈക്ക് മെയിൻ സ്ഥലമാണ് ഈ ഹെല്ല ഗോഡസ് ഉള്ള സ്ഥലം. ഗെയിമിൽ എവിടെയൊക്കെ നോക്കും. പോകുന്നത് ഹെൽഹൈമിലോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ അതിന്റെ അകത്ത് കേട്ടോ ആ അവിടെ ഹെല്ല ഗോഡസ് ഉണ്ട്. ആ ഗോഡസിനെ തോപ്പിക്കുക പരിപാടിയൊക്കെ. എല്ലാവരും എന്റെ ഫേസ് വെക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനതൊന്ന് ചെയ്താലോ? അതല്ല പോട്ടെ, തൽക്കാലം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യുക. ആ ട്രസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടാ പ്രത്യേക രീതിയിലാ ട്രസ്റ്റസ് പറയുന്നത്. Does she know her way into the mountain? She's a good girl, isn't she? Look, so clever. Did you miss us? Oh, she did. She did. Are you glad we're back? She's so clever. Go on. Go up into the mountain. That interact ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റിയല്ല. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. ഇത് അൺലോക്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. നേരെ കേറാം. ലാർവിൻ ആയടാ അൽക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ.
പ്രോബ്ലം കട്ട്സീൻ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a treasure given him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature, a dragon. ഡ്രാഗണോ? ഡ്രാഗണൊന്നും കാണാം. ഗെയിം സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. Oh shit. The great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. Oh shit. I think there's a dragon here. How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. I think we'll have to just run. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. ഒരു വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത വെട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം. I mean basically നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. So what we have to do is basically run. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് താഴെ 100 രൂപ ഹെഡ്സെറ്റ് ഓടിക്കും. Oh shit. It's still here. No. It's a trick. Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. Just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and that they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Do you see them? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നു. പോപ്പ് എൻഡിങ് ഒന്നുമല്ല, ഇനിയും കുറെ ഉണ്ടെന്നു. He's coming. Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where has she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her Oh shit. lost her Moon symbol in the dark. eyes gazing That's a shitty thing. towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Sinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? ഈ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വിഷയമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഓ തീയെങ്ങാനും പോയ മൂഞ്ചിന് പറഞ്ഞു. സി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദർ. പൊന്നു പെങ്ങളെ വെള്ളം വെട്ടം കളഞ്ഞേക്കല്ലോ. She has to. I told you to go out. Don't. Go out. There's light in the distance. She has to keep going. Go towards the light. She can raise the tide. Don't listen to the beast. She can do it. She can do it. ഓ ഷിറ്റ്. It's gone out. Run. Run. Get through it as quick as you can. ഓട് സിനിമ ഓട് 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 ഓട്. Now what? There's another light there. They're probably അങ്ങോട്ട്. Stay there. Stay in the light. You have to rest here on the side. She's stuck. She hasn't found the news. Stay in the light. Stay. You're safe in the light. Go. Don't go anywhere. Stay here forever. She can't. She's stuck. She has to come back. Get the next light. Let's go quickly. Run. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മാർക്കർ ഉണ്ട്. There's fire. How will she get it? Fire. She has to go towards it. She won't let it. Forget she's too weak. She will. She has to leave. ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ സത്യമായി ഗെയിം തീരുന്നോ ഇന്ന് തീരുന്നില്ല. എന്ത് അതുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ദിസ് ഗെയിം ഈസ് ഫുള്ളി അബൌട്ട് ദിസ് കിഡ്. സിനിമയുടെ ലവർ ചുമ്മാ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും. Where's the torch? Take it. It'll show us there. You can see. Now she can see through. She can find it. Keep the light. See it. She has it. Where is it? See, that's better. The light will guide you. ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു The roots. Can you feel them? Can you see them? Where are they? She can't see them. She doesn't know. Look. Use your eyes. Where is it? shit. What are you waiting for? Come on. What are you waiting? Keep doing. Go. സിമ്പിൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ somewhere by here we can actually
somewhere by her. Hidden in plain sight. She has it. Oh, Have it. Keep going. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ? Too hard to find. These pointless time. Symbols are pointless. ഇനിയും ഉണ്ട് 2-3 സ്ഥലം. There's nothing behind the door. See, Dillian. This is just another trick. Just to distract her from her real mission. You think you know, but you don't. Your mother is trapped. Dillian is dead. ഓ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. Rain the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rain go in search of Fafnir. ചുമ്മാ കുറച്ച് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കളക്ടബിൾസ്. എല്ലാ ഗെയിമിലും ഒരു ചെറിയ സൈഡ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഇല്ലേ? One of 3. We have been there. There, we have been there. Oh, Mr. FPG. Adule, welcome to the stream. I don't think you are going to watch this a long time. കാരണം most probably നിനക്ക് പേടിയാവുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ വഴി പോയില്ലല്ലോ. Oh shit. It's like we are running in circles. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പറ്റത്തൊന്നും നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ? അവിടെയാണ് ചെയ്തത്. Let's go this way. ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഓ, അത് വന്ന വഴിയാ.
Not a safe place to be. Dragon's accursed treasure. Brian Dawn's sole desire is to possess this dragon, sword to bring about Sigmund's death, and his father, and then he and Britain. Hot's power. Found. And every
She has not sorted out. Just this place. Her mind's really isolated, suffocating the darkness that she was through as younger. രണ്ട് മാപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു, അല്ല ഒരു റൂം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. She realized that only she could see her. Could see the monster. She has culture. See the darkness coming. Be on the lookout. Did you see her tonight? എന്ത് പൊളിയുന്നു? ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പൊളിയുന്നില്ല. ഞാനവിടെ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഇരുന്ന് കളിച്ചു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് She's lighting a torch. It's not gonna help her. She's lighting. Like what you say. Do you think you can keep away from the shadows? Pretend. ഓ ഓ She needs to focus and back. ഓ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബഗ്ഗിലാന്ന് തോന്നുന്നു. See, it's like in a bug. You're close. It's like we are in a bug. See, like we can't see the character. Oh. Oh, in the way. Take the torch and move. താരൻ കാണുന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാണുന്നവർക്ക് ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. കാരണം ഞാനും പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാ കളിക്കുന്നത്. ഇതെന്നെ കത്തിക്കാതെ interact with this കത്തിക്കില്ല. We are really bad at combat.
isolating, suffocating darkness that she lived through. Horror zone. അതല്ലേ horror zone. Imprisoned in her room at night. ഒടുക്കത്തെ horror-ആണ് ഞാൻ. Faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. ഇവിടെ കണ്ടോ ആയിരുന്നല്ലോ മറ്റേത്. പക്ഷെ സംതിങ് ലൈക്ക് ഹിയർ. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നത്. ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ടു. ചാറ്റിംഗ് എനിക്കത് ഇവിടെ കാണും. നിങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ലല്ലേ? ഹരിയിൽ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ സ്ഥലമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡോർ ഉണ്ട്. ബാങ്കിൽ പോകും. Horizon Zero Dawn I started to play. എങ്ങനെയുണ്ട് Horizon Zero Dawn? That shitty walls into it. ഈ ഡോർ വഴി തന്നെ She hasn't got much time. Out. She's too slow. It's not going to burn out. The darkness will come again. Stay light. There it is. You have all the rooms. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. Holy game. ഓ ഓക്കെ. എനിക്കത് കളിക്കണമെന്നുണ്ട്. നീ മേടിക്കുവാണോ അതോ അല്ലെ? Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണോ അതോ ക്രാക്കറാണോ അതോ നീ അത് PS4 മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ PS4ലാണ്. ബൈ DVD-യോ? It's a trap. The Oh. beast is coming. Oh shit. Run. Run baby run. Run baby run. Run baby run. Run baby run.
No! You've lost it! It's over! The darkness is gone. You lost him. You lost him. Get it out! Get to the light! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillian. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Dillian. I won't give up. ഫാദറോ? Going to rot in here. ഇവളുടെ ഫാദർ ആണ് തോന്നി. ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് പറയുന്ന ഇവളുടെ ഫാദറാ. ആ ഓ ഒച്ച ഇവളുടെ ഫാദറിന്റെ. We can't pick that in here, അല്ലേ? സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു is to reach the top. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഭാഗ്യം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്ലല്ലേ. ഇനിയും കുറെ പസിലുണ്ടോ? ലൈക് ഇഫ് യു റീച്ച് ദ ടോപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടോപ്പ് എത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വേ നോക്കട്ടെ. വീണ്ടും എനിക്ക് ഗെയിം തീർക്കണം. കുറെ നേരം Hellblade Dragon. ആ ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം going to sleep. Okay, good night, bro. I have to finish this game again.
ഓ ഈ ഗെയിമിൽ നല്ല മെനക്കേടാട്ടോ. It won't finish today. I think so. It's going to take a lot of time. ഇനി എന്തായാലും കളിക്കാറുണ്ട്. 9 hours എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടതാണ്. എന്ത് കോപ്പിൽ ഗെയിമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സിൽവർ സാക്രിഫൈസിന് നോർമൽ ഗെയിം പ്ലേയുടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഹായ് ടോണി സാറിന്റെ ഞാനിവിടെ സിൽവർ സാക്രിഫൈസ് കയറുക പക്ഷേ കളിക്ക് പറയാം. ഒരുപാട് കോപ്പിലെ പേടിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ഞാനത് കാരണം നോ പ്രോബ്ലം. നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ ഇതുമായി പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കുക ഇനി ആ ഒരു മിഷന്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയാ ഷോർട്ട് ഫോർ സംതിങ് നോക്കുകയാണ്. But looks like there's no shortcut or anything. We have to play. എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കളിക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ദി ഗെയിം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ബീസ്റ്റ് കണ്ടുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല. And that beast is not at all good. Now she has the light. Keep going. See the light. Keep going. Where is she going? The beast is down there. No, she knows the beast is down there. The beast is down there. Always watching you. The beast is there. You're never safe from it. You can feel. അപ്പൊ ഈ ബീസ്റ്റ് ഉള്ള കാരണം തന്നെ അതിനെ ഇനി കൊല്ലണം. വലിയ മെനക്കേടാ. She has to find it. I can feel it. Is it? Find it. Leave the torch alight. But ചിലപ്പോ ഈ ബീസ്റ്റ് ടോപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് Your eyes up. You're never gonna find it. We can go. ഗെയിം സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓ ഷിറ്റ്, there's water. ഓ, അവിടെ മാത്രം പെട്ടെന്നൊരു സ്പീഡ്. ഞാൻ എന്ത് പറ്റും? The bloody beast can be anywhere.
Oh. Oh, stuck. Like ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് വെട്ടവും ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ പോപ്പുലർ പരിപാടി എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ കാണത്തില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ എനിമീസിനെ. Kind of like killing blow. കണ്ടോ we like അവനെ കൊല്ലോ. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ Oh, that's a big one. Ekdi, ope. Oh. It's like രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുണ്ട്. That's something that I don't like. Oh, shit. It's not a good thing. Oh. താനിങ്ങനെ എൻഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ. ഓ ഓ എന്ത് കോപ്പാണ് ഈ ഗെയിം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സൈക്കോസിസ് ലൈക്ക് സെയിം മൈൻഡിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമാണ് ഇതൊക്കെ. ഗെയിം ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദിസ് തിങ്. പേടിപ്പിക്കുക ഇത് മാത്രം. ഈ ഡെവിൾ മേ ക്രൈ ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് ഇനി പിശാചും പ്രേതവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുള്ളൂ. ലൈക്ക് സംതിങ് ഹാപ്പി, സന്തോഷം തരുന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. പൊട്ടന്മാര്.
പാവങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയതാണ്. എനിക്ക് ഈ ആർ സിമ്പൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെയും കാണാവോ? ആറ് നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. എനിക്ക് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഓ അങ്ങനെ. Door is open. But we know there's another big boss coming. It's a good thing. ഒരു വെട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗെയിംസ് ആയിരം 5-6 പേര് കാണാനായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ മാറ്റിച്ചു വരുന്നില്ല. ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ്, ഇപ്പം സോണി കാണുന്നതാണ്, പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. Vetam means no one is going to come help you. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കോളുകൾ So guys, so yeah, ആരുമില്ല സ്ട്രീം കാണാൻ. എനിക്ക് ഇത് കളിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് വെട്ടം പോയാൽ അങ്ങോട്ട് നേരെ ഓടണം. അതൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ നേരെ അതിനകത്തോട്ട് കയറി ലൈക് ഫൈനൽ മിഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരു മെയിൻ ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കുറെ ടോർമെന്റിങ് നമ്മള് വാങ്ങിയതേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ സ്റ്റോറി മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ആണ്. റെസിഡന്റ് ഈവിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇരിക്കുന്നത് മെട്രോ എക്സോഡസും. മെട്രോയും ആവശ്യത്തിന് മിച്ചം ഹൊറർ തരുന്നൊരു ഗെയിമാണ്. ടു ബി ഫൺ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു. മെട്രോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് കൂടെ ഹൊറർ തരും. ബട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് മെട്രോ ഇസ് ലൈക്ക് ദർ ആർ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ദർ. ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ഈ ഗെയിമിനെ പോലെയല്ല. അപ്പൊ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ലൈക്ക് മെട്രോയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പം അവരെ കില്ല് ചെയ്യണം. അവരുമായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് നമ്മൾ തനിയായിരിക്കും കുറെ സമയം ഇതൊക്കെ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹൊറർ പോലത്തെ ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ലൈക്ക് ഇച്ചിരി ഹൊറർ അല്ല, ഫിയർ എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്. ലൈക്ക് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഹ്യൂമൻസുമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും. അലൻവേക്ക് അങ്ങനെ, അലൻവേക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് കൂടെ കറക്റ്റ് ഇന്റർവെൽസിലായിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് വിൽ ഗിവ് us പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് വിത്ത് എന്താ പറയാ മനുഷ്യരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു ലൈക്ക് എനിക്ക് അതാ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്ലെയർ വെച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ. ദർ നോ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ സംസാരം ഒരു സംഭവമില്ല. ആകപ്പാടൊരു കൂട്ടിനായിട്ട് പട്ടി ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അതും ഒരു ലൈക്ക് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പട്ടി മരിക്കുന്നു. ബുള്ളറ്റ് പ്ലെയർ വെച്ചില്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഹാവിങ് എ ബാഡ് എൻഡിങ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി വീണ്ടും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാ. രണ്ടാമത്തെ തവണ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിക്കോളൂ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം ഹെൽബ്ലേഡിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇവരാകപ്പാടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇച്ചിരി വെട്ടം, അതൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ലൈക്ക് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നല്ല ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറിയോ
അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് പോസിറ്റീവ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ട. ഒന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ദിസ് ഗെയിം ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബീങ് ഡാർക്ക്. ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി, അതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന വിഷമമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതിൽ ഒരു മോഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഗെയിമിന്റെ അവസാനം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞു. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക്. ഐ മീൻ ഞാൻ സ്റ്റോറി എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഈ സ്റ്റോറിയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അത് നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാത്ത ഓപ്പ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്, അതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളത് പറയാം, ശരിക്കും നൈസായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു മാപ്പ് പോലും ഇല്ല ഗെയിം, അതുപോലും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. I don't want to spend time. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ദയവായി അല്പസമയത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करिए. The person you are calling is not answering. CJ, hi. CJ, can you help me a bit? She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless even trying to... I think അത് അവസാനത്തെയാണ് കേട്ടോ. Like there, അവിടെ ഒരു എനിമി വരും, ആ എനിമി. She's got to go deeper to find her head. Deeper towards the darkness. The beast is there. The beast is luring her deeper into the darkness. Deep down. The beast has the head. Got the head. She will be trapped. The beast has the head and he's using it. Once she gets down there, she'll never come out. Oh, okay. You got it. See, അവളുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. See, അവിടെ ബീസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് കാണും. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് I wish someone is here to watch. Somewhere by there is going to be an attack. I'm sure about that. She never learns. The beast. She can't tell the difference between reality and illusion. He knows how to play. He knows how to draw her where he wants her. He's using you. Game save ആയിട്ടുണ്ട്. She'll die. She has to die. She can't. She'll die. She has to. She can't.
The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. So most probably near attack on വരുന്നത്. I wish Matthews was here. നാറിനും കുട്ടികളൊന്നും കളിക്കാൻ വിചാരിക്കും. Something. ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു. നാളെ ഫോൺ എടുക്കടാവുന്നു. താങ്കൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ദയവായി അല്പസമയത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. The person you are calling is not answering. Please try later.
സിനിമ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന കണ്ടോ? പലര് വന്നു പോയി, ബട്ട് ലൈഫ് അടിച്ചു. നമസ്കാരം. പുതുവത്സരത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ കേന്ദ്രമായി COVID-19 വാക്സിൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ വാക്സിൻ തികച്ചും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് മാത്രമല്ല COVID-19 പിന്നെ തിരക്കാണോ? തിരക്കാണോ? എടാ നിനക്ക് സമയമുണ്ട്, സ്ട്രീം ഒന്ന് കാണാൻ വരാവോ? ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. ഇവിടെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന സീനാ, എനിക്ക് തന്നെ കളിക്കാൻ പേടിയാ. ആണല്ലേ? എന്നാ ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമാതിരി ഒരു കോപ്പിലെ ഞാൻ ഇന്നൊക്കെ തീരുന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെൽബ്ലേഡ് സെനുവാസ് സാക്രിഫൈസ് ഞാൻ കളിക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇനി തീരുന്ന് ആവർത്താവശ്യം തീർന്നില്ല. അവിടെ വേറൊരു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു മിഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മിഷന്റെ സമയത്ത് ലൈക് ഫുള്ളും ഡാർക്കാ. തനിയെ ഉള്ളു കാര്യം. ഒരാള് വന്നെന്ന് തോന്നടാ. AK എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നു. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ. So, AK bro, are you still watching? You're still watching, tell me. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യായിരുന്നു. കോമ്പ് ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ. I want someone to watch it. ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സ്ട്രീം ചെയ്യുവാണല്ലോ. ബ്രോ നോക്ക്, ഞാനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയ ബീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണ കഥയിലേക്ക് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു ഇടക്കിട്ട് പോയിരിക്കുക. അതായത് ലൈക് ഇത് സെനുവയാണ്. സെനുവിന്റെ കാമുകൻ ഡെലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാമുകനുണ്ട്. പക്ഷെ കാമുകൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് കാമുകന്റെ സോള് ഇവിടെ ഹെല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡസിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഹെല്ല. അപ്പം ഹെല്ല എന്ന ഗോഡസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽഹൈമിലോട്ട് വരുവാണ്. ഹെൽഹൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഹെല്ല ഗോഡസ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഹെൽഹൈമിന് മുന്നേ നമ്മള് ലൈക് വേറെ 2 സ്ഥലങ്ങൾ, വേറെ 2 റെലംസും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ 2 സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ തോപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഹെൽഹൈമിലോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഹെൽഹൈമിന്റെ വാതിലിന് തൊട്ടു മുന്നേ ഒരു വലിയ മെയിൻ ആളുണ്ട്. ഒരു ലൈക് ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്. ആ ഗാർഡിയനാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്.
അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ സംഭവം മിഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയല്ലോ കാമുകൻ. പക്ഷെ കാമുകന്റെ സോള് ഹെല്ലയുടെ അടുത്ത്. കാരണം ഹെല്ലയ്ക്ക് ഈ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ സോള് വെച്ച് അവരെ ടോർമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട്. അപ്പം കാമുകനായി പോയത് കാരണം തന്നെ മാത്രമല്ല ഇവള് കാരണമാണ് അവൻ മരിച്ചതെന്നൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഇവൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവള് ഇങ്ങനെ തേടി തേടി വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് അതാണ് സംഭവം. ആൻഡ് റൈറ്റിന് ഒരു പസിൽ കിട്ടിയിരിക്കുക. ഈ ഡോർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഡോർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഡോറിനകത്ത് നമുക്കൊരു പസിൽ കിട്ടി. ഒരു എം സിമ്പിളിലുള്ള പസിലാണത്. സോ ആ പസിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റണം. ഓക്കെ, യു ആർ ലിസണിങ് റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോ വെള്ളത്തിലോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ടോർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഗോഡിന്റെ മറ്റൊരു പവർ എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് വെട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് നമ്മളെ ലൈക്ക് ഈസിലി ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എളുപ്പമായിരിക്കും അവന്, ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. Yeah bro, got it. Okay. Yeah, okay. Can I go? Oh shit. I don't know where the fuck is it. Stop. Oh shit. That's it. Get up. What are you doing? Nothing late. ഭാഗ്യം. Oh my god, man. What the hell happened? Oh. ഞാനിപ്പോ എന്റെ സ്ട്രീം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് ലാഗാണ്, ഒടുക്കത്തെ ലാഗ കേട്ടോ സ്ട്രീമിൽ. അല്ല, സ്ക്രീൻ ലാഗില്ല. വി ആർ ഓൾ ഓൺ ദ സെയിം ഡാർക്ക് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രേറ്റ്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയി നോക്കാം ഇവിടെ. ഓ ശരി മുഞ്ചി. I think we are dead. ചെറിയ പേടി തോന്നുന്നു. റൂമിന്റെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കട്ടെ. അതെ, ലോൺ ആക്കിക്കോ. എന്താണ് പറയുക, ഓണാക്കിക്കോ അല്ലേ? ശരിയാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോഴേ, എന്താ ഈ ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലാസ്റ്റ്. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് പറയാനറിയാം. ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ പേടി. ഓ ഷിറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട് പോലെ, ചെറിയൊരു ലാഗ്, 15 seconds ലാഗ് കണ്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്സ് വഴി കയറി പോകണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളിപ്പോ അപ്പുറത്തോട്ടാ പോയത്. അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദ സ്റ്റെപ്പ് തിങ്. ഓ ഷിറ്റ്, അതല്ല. സ്റ്റെപ്സ് വഴിയല്ല. ഇനി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വഴി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഔട്ട്ലാസ്റ്റും ഉണ്ട്, റെസിഡന്റ് ഈവിളും ഉണ്ട്. ഔട്ട്ലാസ്റ്റ് അല്ല, ഔട്ട്ലാസ്റ്റും ഉണ്ട്, റെസിഡന്റ് ഈവിളും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് റെസിഡന്റ് ഈവിൾ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇപ്പൊ റെസിഡന്റ് ഈവിളും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് ഞാൻ കളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. നോക്കാം.
ഇവിടെ വഴി നമുക്ക് കാണത്തില്ല, പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ? വഴിയും കാണത്തില്ല, ഒരു കോപ്പും കാണത്തില്ല. എന്നിട്ട് what the hell man, keep going എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Oh shit, like we found a way but I don't know where to go. Oh no, oh shit, I'm dead. എനിക്ക് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റാൻഡമൈസേഷൻ ആണ്, റാൻഡം രീതിയിൽ വഴിക്ക് പോവുക ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വേ എന്നൊരു പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ്. ബ്രോയ്ക്ക് പോവാൻ സമയമായി പൊക്കോട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. എഴുതണോ ഞാനൊരു വേറൊരാളുടെ വീഡിയോ കാണാൻ പോകും ഈ ഗെയിമിന്റെ പസിലെ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ജമ്പ്. അത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്തൊരു വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബ്രോ. ലൈക്ക് നമ്മൾ മരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ തവണ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോഴും കണ്ടോ സെനുവ ഈ പെണ്ണിന്റെ കൈ കണ്ടോ, ഇവളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കറുത്ത പാട് കയറി വരും. കയറി വന്ന് ഇവളുടെ തലയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഗെയിം ഫുള്ളോട് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി. പക്ഷെ അത് ലൈക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവര്. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഗെയിമില്. Bro, I have no problem. Okay. എവിടെ ഇരുന്നോ? താഴെ വെട്ടമുണ്ട്, താഴെ. മാത്യൂസ് വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ആളും കൂടെ ചിലപ്പോ. എടാ മാത്യൂസേ, വെറുതെ ഇരിക്കുവാണോ? എന്നാ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണെ പെട്ടെന്ന് ലൈവ് വാ. ഇവിടെ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന മിഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്നോ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ എടുത്തോ, നല്ലതാ. അപ്പൊ ഒരാളും കൂടെ വരും. സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഓ യു സീ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം. എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് അവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ എം എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ നെറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പല സമയത്തായിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കാം. എം എവിടെന്നാ കിട്ടും നോക്കാം. കുറച്ച് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം, അപ്പം ചാറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഗൂഗിള് സെർച്ച് ചെയ്യില്ലെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുക വേറെ വഴിയില്ല. സെനുവാസ് ഫാക്ടറി പൈസ് ഡാർക്ക്നെസ് പസിൽ. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഞാനും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി. ഭയങ്കര പേടിയാവുക. മാത്തിസേ വെൽക്കം. പോലെ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ്, എനിക്കറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും, ആരും പോകാതിരിക്കുക. സെനുവസ് സാക്രിഫൈസ് ഡാർക്ക്നെസ് പസിൽ ഡ്രാഗൺ. ഓക്കെ ഒരാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമോ? എങ്ങോട്ട്? ലൈക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കുവാണ്, ഒരു പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഡൗട്ടിലാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എത്തിയ പോയിന്റ് വരെ, ഞാനിപ്പോ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എത്തിയ പോയിന്റ് വരെ എത്തിച്ച.
യെസ് നമ്മളെത്തിയ പോയിന്റ് എത്തി. ഇവൻ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. വീട് എവിടെയാ? എന്റെ വീട് കോട്ടയം. മാത്യൂസും അവിടെ തന്നെയാണ്. AKയുടെ വീട് എവിടെയാ? ഡൂ ദ മിഷൻ ബ്രോ. ചെയ്യേ, ലാഗ് അടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേ. ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യും? ഫൈൻഡ് സിമ്പിൾ താൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു? ഫൈൻഡ് സിമ്പിൾ. നമ്മള് അകത്ത് ആ വെട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്ങാണ്ടും ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പലപ്പോഴും ആയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെയാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയാണ്. ഓക്കെ. ഞാനും കോട്ടയം. ഇതിനെ തിരിച്ചു വന്നു. ഓ എടാ സീൻ നൈസ്. എനിക്ക് ചെറിയ സംഭവം കിട്ടി കേട്ടോ. എല്ലാവന്മാരും ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നവന്മാര് മിക്കവന്മാരും ചെറിയ രീതിയിൽ. താങ്ക് യു ബ്രോ. എനിക്ക് ഈ കണ്ടവന്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ കാണാം, നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ല ബ്രോ, നോ PC. ഓക്കെ, ആരും ഇല്ല. നമ്മൾ വന്ന വഴി തെറ്റാണ് കേട്ടോ. വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മളിവിടെ കത്തിക്കണം. ആൻഡ് ഇവിടെ ലൈക് നമ്മൾ വന്ന സംഭവം കണ്ടോ? കൈൻഡ് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റ്, മീ ടു. ഞാനും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കാണും ഗെയിം പ്ലേ. മാത്യൂസ് വലിയ ഗെയിമൊന്നും കളിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആളല്ല. ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാം. പിന്നെ പേടിയൊക്കെ ആകുമ്പോ വരാവുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. സമയം ഉണ്ടാകും വരും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വഴി എടുത്തു. ഈ വഴി പോയാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെത്തും. അതായത് നമ്മള് അതർ പാർട്ട്. ഇത് കണ്ടാ? What's she doing? See? She's making a fire. She's got light on the other side. പൊളിയല്ലേ? What's her plan? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ഞാൻ ബീസ്റ്റിന്റെ ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ആണ്. ഓക്കെ. പുള്ളിക്കാരൻ വഴിയിലെ കുറെ പേര് ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഒരു ഗെയിമിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നത് പ്യൂർലി ഫോർ ദ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ. മിക്ക ഗെയിമുകളും സ്റ്റോറി മിഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. സ്റ്റോറി ഗെയിമാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. സോ യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഇതുവഴി തന്നെ പോണം. ലൈക് അവര് ഇന്റന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഇത് കത്തിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പോയിന്റ്. ഇനി കത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പുരുഷൻ തറച്ചു വെച്ച് കൊന്നേക്കുന്നുണ്ടോ? Where is she going? Faster, keep going. She can go.
ഓ ബീസ്റ്റിന്റെ ലെയർ ഉണ്ടോ? Stop! Stop! Keep going. Follow you. Keep going. Keep going. Stop! Stop! Keep going. Follow you. ഓ യു ഗെറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കത്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ഷാഡോ വരും കണ്ടോ? ഷാഡോ വന്നുണ്ടോ ബ്രോ? ഏജ് എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ആണ് ഇഷ്ടം. എനിക്കും സ്റ്റോറി വിത്ത് അഡ്വഞ്ചർ ടൈപ്പ്. അഡ്വഞ്ചർ ടൈപ്പ് ഒക്കെ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ലാറാ ക്രോഫ്റ്റ്, ടൂം റൈഡർ നല്ലതായിരിക്കും. Faster! Faster! Keep going. Keep going. Stop! സി വി ഫൗണ്ട് ദ വേ. കണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് മെയിലൊരു ലൈറ്റ്, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോ ഈ തടിക്കകത്തുനിന്ന് ഷാഡോ വന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു തടിക്കകത്തുണ്ട്, ഈ തടിയിൽ നിന്ന് ഷാഡോ വന്നില്ല. ആ ഷാഡോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിലത്തെ ഈ സംഭവം കത്തിക്കണമായിരുന്നു. അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമേ പോവേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലണം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇതില്ലല്ലോ. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴി പോയുള്ള സീക്രട്ട് പാത്ത് വഴി ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് അവിടെ കത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ അറ്റത്തെ കത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. അവിടെ കത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണും. അവിടെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കയറി കെട്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് പെട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കത്തിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് പയ്യെ നടന്നു വന്ന ഈ മെയിലുള്ള അത് കത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഷാഡോ വരും. സോ പറയും ബ്രോ പ്ലേഗ് ടെയിൽ പൊളിയല്ലേ എന്നല്ല എനിക്ക് വിഷയം. എടാ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഗെയിമർ മലയാളിയുടെ എങ്ങാണ്ടോ കുറച്ചു നേരം സ്ട്രീം കണ്ടായിരുന്നു. I think we have to play. Oh, there's a bug here. ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം ഏതാ ബ്രോ? അറിയില്ല, അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബഗ്ഗാണ്. ശരി. അങ്ങനെ എനിക്ക് പല ഗെയിംസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഓരോ സമയത്തെ എനിക്ക് 21 വയസ്സാണ്. മാത്യൂസെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? എനിക്ക് മാത്യൂസിനെ അതെ ഓരോ എഴുതുന്നു. അവൻ വേറെ മൂത്താണെന്നില്ല, 98 ആണല്ലോ. സോ ഇതുവഴി പോകുമ്പോ മറ്റേ വലിയ 20 സോ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ മറ്റേ എനിമി പറഞ്ഞ വലിയൊരു പോപ്പുലർ ഒരു ബീസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Oh, nice. Okay. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit. ഈ ബീസ്റ്റിനെ ഒരു ഡ്രാഗൺ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഡ്രാഗണെ പോലെ ചിറകൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഡ്രാഗണാണ്. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. ഇതിൽ പോയാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ എത്തും. ഗെയിം സേവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. Oh, you see that hands? Oh. Oh. Oh, shit. The പൊന്ന് തീയെ കെട്ട് പോലെ തീയെ.
Please, I'm coming for you. Oh, fuck. Take it to. Cillian, I see you. The beast has Cillian. No, See, this is the beast. you're not taking it from me. You can see the terrain. ഈ സ്കള് കണ്ടോ? അത് ഡെലിയന്റെ സ്കളാ, കാമുകന്റെ സ്കള്. I am leaving with him. വാച്ച് ഇറ്റ് ഫുൾ. പോവാണോ? ലൈക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ സംഭവം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് മിഷൻ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഈ രംഗങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മിഷൻ. ഓ ഇവനെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലേ? Like, how can we attack him? Oh. Oh, shit. Kitty. Oh, like ഇവന്റെ അടുത്ത് like powerful attack മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Oh, shit. Oh shit. Even ഈ സംഭവം like ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് തോന്നുന്നു. Like, I don't know where he is going to come now. ഇവര് പിടിയില്ല. Oh, CC വന്നു. Oh. Oh. Wake up. എന്റെ ഡെയിലി ഓ ശരി. വീണ്ടും ഇരുട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു നാറി. Come out, Astronaut. ഓ വന്നു. ഓ അവന്റെ ജീവനും. ഓ shit. He's using that shit. Oh shit. Oh shit. കൊണ്ട് താഴെ. Get up. Oh. We can do it. Oh, I'm window ഇരുട്ടിലോട്ട് പോയി. Buddy, asshole. We can do it. ഇത്രയും ഇരുട്ടില്ല. ലൈക്ക് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഇത്രയും ലിമിറ്റ് ഇല്ല. I mean, like ഇരുട്ടില്ല. We can do it. Oh, വീണ്ടും ഇരുട്ടോട്ട് പോയി. Shit. Like, now what? Get up, Sinu. We can do it. ഓ അവൻ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ലൈക്ക് വാട്ട് നൗ? ഓ shit. ഓ അതെന്ത് പരിപാടിയാണ്? ലൈക്ക് get up സിനിമ.
യെസ് അവനെ കൊന്നു. അയ്യോ, എന്റെ ഡെയിലി ലിമിറ്റ് തീരാട്ടാണ്. നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ഓ, നമ്മളെ വലിച്ചോണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? കിൽ ദാറ്റ് അസോൾ, കിൽ. അവന് കൊല്ല്. അത് കട്ട്സീനാണ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഭാഗത്ത്. So we don't know what's going to happen. Yes! Vetam. Light. Invisible. Oh. And so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand. Cold and cruel. He tried to fix her with his rituals. Kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. ആ മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? അത് അവളുടെ ഫാദർ ആട്ടോ. And so she left. Headed for the one ray of light. എനിക്ക് പറ്റുവാണ് ഇനി ഗെയിം തീർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം I want to get it out of my mind. She had stayed. നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവര് നിൽക്കുക. മാത്യസ് നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിൽക്കുക കേട്ടോ. നീ ഫുഡ് കഴിച്ചാണോ? ഫുഡ് കഴിച്ചാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല. മാത്രമല്ല ഡെയിലി ലിമിറ്റ് തീരാനായിരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരു 1 hour അടുത്ത്. ഡെലിയന്റെ സ്കള്ളാണ്. ഡെലിയന്റെ സോള് രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഗെയിമിന്റെ മിഷൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ സ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഡ്രാഗനെ I know you have no reason to trust me anymore. But believe this, it was my mission to make you hate, to hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. ഓ, നമ്മള് തനിയെ ലൈക്ക് ആ മല കയറുന്നതായിട്ടുള്ള കട്ട് സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. All this time I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountains, as deep as we can go. I won't stand in your way. You will not survive what is in there. I know. See? Yes, that's it. ഈ ഗെയിം ഞാൻ പതിയെ അല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ. അല്ല, നീ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണോ ഫുഡ്, അതോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കഴിച്ചോണ്ട് കാണുവാണോ? Mother, I won't let the darkness trick me again. See? I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze. അല്ല, കഴിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ മോനെ. എന്നപ്പോ പോണ്ട. കഴിക്കാൻ പോവാണെ ഫുഡ് എടുത്ത് കൈ വെച്ചോ. I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillian. ഇന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റൂല ഗെയിം, അതാണ്. I will fulfill my vow, whatever the cost. No, she can't. It's too dangerous. Still weak. She has the sword. She is rotting. She is nearly dead. She must defeat it. I can see it. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. She can't fix it. She's done it before. She can. She'll do it again. How will she do it? There must be a way. You have to try. The gate. She'll never make it. ഓക്കെ. She can see it. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken.
ഫൈനൽ ബാറ്റിൽ. പക്ഷെ ഇതിനു മുന്നേയും കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Yes, it is. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. എന്നെ ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ എന്താ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ ഈ ഇത് കണ്ടോ, ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ, ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആംഗിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പസിൽ പോലെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെത്തും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ മിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. കാരണം അവിടെ കുറെ എനിമീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. അവരെ കൊന്ന് നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കും ബേസിക്കലി. ഓ, ഇതുവഴി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഈ കാരണം ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അവസാന വിഷയം തോന്നുന്നു എന്നാണല്ലോ. അതിന് മുന്നേ അപ്പുറത്ത് എത്തണം തോന്നുന്നു. എന്തോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവം കാണും. Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. സോ ഇനിയിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അവസാന അടുത്ത മിഷൻ? ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹെലയുടെ അടുത്ത് എത്തുക, എന്നിട്ട് ഹെലയെ നശിപ്പിക്കുക. ഹെലയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഹെലയെ കൊല്ലുവോ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയത്തില്ല. ബേസിക്കലി ഗെയിം ഫുൾ സാഡാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങാണ്ടോ നോക്കി പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കണ്ട She can do it. She can do it. ആ പാലം നന്നാക്കിയത് കണ്ട. She thinks differently. So special. ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ പാലം നന്നാക്കണം. റാഗ്നറോക്ക് അത് തന്നെ. അത് പുള്ളി പറയുന്ന ലൈക് ഈ ലോകം നശിക്കാൻ ലൈക് ചിലപ്പോൾ നശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റാഗ്നറോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാലത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നന്നാക്കാനാണ് ഇപ്പോ. ഇവിടെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വഴി ഞാൻ എടുത്തില്ല. ആ വഴി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണോ വന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ അല്ലേ? The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east.
The Midgard serpent will turn up. എടാ മാത്യുസേ, Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead. എടാ മാത്യുസേ, നീ ഡിസ്കോഡ് വരുന്നോ? ഡിസ്കോഡ് നിനക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ട് കേൾക്കാം, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഡിസ്കോഡ് വരാമെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡ് പോലെ അതിൽ വൈകുന്നേരം കയറിയിട്ട് ഗെയിമിങ്ങിൽ ചുമ്മാ കയറിയാൽ മതി. ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കണക്ട് ആയിക്കോളും. അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം, സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ലൈവ് കാണുകയും ചെയ്യാം, അതേ സമയത്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ ലാഗ് വരുമ്പോൾ എനിക്കപ്പം ലാഗ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ എനിമീസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് അവസാന മിഷന്റെ ഭാഗത്തിലുള്ള കുറെ എനിമീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ആര് ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്തു, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ അവിടെ അറ്റം കണ്ടോ അവസാനത്തെ, ഇനി അതും കൂടെ ഉള്ളു. ആര് ഫസ്റ്റും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താണ്. ഓ എനിമീസ്. ഓ എനിക്കറിയാം, ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ തരാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ കാണിക്കുവേ. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ like how many of them are there? Like ഓ like നമുക്ക് സ്റ്റക്കാണ് നമ്മൾ, ലൈക്ക് we can't do anything. Like we can't see anything. That's a problem. Oh shit. Oh. Okay. Oh. Oh. ജീവൻ കുറവാ നമുക്ക്. അയ്യോ പോയടാ കോപ്പേ. ഡിസ്കോഡ് ആർക്കാന്നുള്ള സ്പേസ് കുറവായ കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. But it's all she has to give. She has a
അതാ ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ വിളിച്ചത്. നീ വാട്സാപ്പിൽ വിളിച്ചോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. She can take Dillian's soul and lay him to rest. She can get his soul back. She's so close to saving Dillian. She can do it. She just has to be prepared to fight for it. Few have come this far. She can finally put it to rest. What if she falls at the final hurdle? She won't. Then Hela will take both their souls. She will defeat Hela. It's all for nothing. If she doesn't save them, the soul will be eternally damned. കൊറേ എനിമീസ് വരും. കൊറേ എനിമീസ്. Tortured. No. She's stuck. Hela. She will join Dillian in Hela. What happens if she saves Dillian's soul? What happens to Senua? The darkness will take her anyway. She can't win. There's nothing she can do. She'll be stuck in the darkness forever, whatever she does. She'll lay him to rest. She'll take his soul and she'll bury him. She'll lay to rest. എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടെ വിളിച്ചേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് വന്നില്ല കോള്. വാട്സാപ്പിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫർ. അതാ This is her sacrifice. 350 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി. എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമോ? She can save him and she can get away. She can lay him to rest. She can't get away from the darkness. She's gone this far. Few have come this far. But the darkness is in her. Don't listen to them. The darkness is who she is. Without the darkness, she's nothing. She's a warrior. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see it. She must align herself. She can do it. There's the door. She aligns herself. It's there. ഇവിടെ ഇനി വേറെ വല്ല മേടിന്നുള്ള അലൈന്. ഓ സി അടിപൊളി. ഫൗണ്ട് എ പാത്ത്. ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇപ്പൊ. ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണും. അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. ഇവിടെ കുറെ എനിമീസ് വീണ്ടും കാണും. എനിമീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. ഹലോ. ലൈവ് കാണാൻ മേലെ. ഒരു കോഹിക്കാത്തായിപ്പോ. അതെ അടുത്ത് ഇച്ചിരി ഇട്ടാണ് ലൈറ്റിലോട്ട് നോക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈവിലെയും കൂടെ എന്നീ കേൾക്കുന്നത്. ലൈവിന്റെ ഒച്ചയും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടെ രണ്ടും ഇരട്ടിച്ച് വരുമല്ലോ. രണ്ടാമത് കേൾക്കുന്നതിനോട് നീ മറുപടി പറയണ്ട.
എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് വരുന്നത്? ആ ലോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാം. ഒരു കാര്യമില്ല. ശരിക്കും നല്ല ഇരുട്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും കേട്ടോ, എനിക്ക് തന്നെ മര്യാദ കാണത്തില്ല. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണാനും പറ്റിയാലായിരിക്കും. ശരി, കുറച്ച് എനിക്ക് സുഖം. പാലം ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നേ. അവിടെ കുറച്ച് എനിമീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു വെട്ടമില്ലെന്ന്, അതാ കുഴപ്പം. ഈ താഴെ കണ്ടോ ബാറ്ററി 9% കൂടി വിളിച്ചു ചാർജ് ചെയ്യണം. Will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, and earth and all the world will be burned. ഇവിടെ ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടോ? Everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ടേ. ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ല, ഫാൻ ഇട്ടേ. ഒറ്റ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇടാൻ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഹെഡ്സെറ്റ് ഇടാം. ചെടിക്കോ അതെന്തോ ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാൻ ഓടാൻ നോക്കുന്നേ. ലൈക്ക് രണ്ടുപേര്, രണ്ടും വൈദ്യന്മാരോ? രണ്ടുപേരുണ്ട്. അതൊരുമാതിരി ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരാളുടെ വ്യൂവിലോട്ട് നമ്മളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവര്. ലൈക്ക് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഷിറ്റി തിങ്. നമുക്ക് മര്യാദ കളിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞു, ഒട്ടും കഴിഞ്ഞു. അവിടെ വേറൊരുത്തൻ ഷാഡോയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോഴേ ജീവൻ കുറവാ, ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ ഇടങ്ങളാ വരാൻ പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാം. നമുക്കിപ്പോഴേ ജീവൻ കുറവാ. വേറൊരുത്തിന് എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പതിയെ കൂടും അങ്ങനെ. ബിഹൈൻഡ് യു എന്ന് കൃത്യസമയം അവൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ബിഹൈൻഡ് യു.
Why isn't the focus coming? Oh, no, the focus coming. Oh. Oh. It's nearly over. Finish it. കഴിഞ്ഞു കാല് ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. ഓ എന്താ അമ്മച്ചി. എടാ കമന്റിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. കമന്റ് ആരെങ്കിലും ചില സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ ഗോസ്റ്റ് മോഡ് പോകും. നമുക്ക് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ പേര് വരും എന്ന് പറയും. ആ സമയം ആവും. പോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ആവും. ഇനി മിക്കവാറും ഒരു കട്ട് സീൻ വരും. നമ്മൾ ആ പാലം കടന്ന് ഡോറ് തുറക്കുമ്പോഴാണോ കട്ട് സീൻ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തേന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ 12:30 ആകില്ലേ. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ കാണും. ഞാൻ 9:15 തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നും തീർക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും എന്നാണല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂർ. ഞാനീ പറയുന്നത് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡിങ് സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ എന്നാണുണ്ടാവും. ഓ ഷിറ്റ്. ഓ what the hell man. നമ്മളെ മറ്റുള്ളവന്മാരെ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് there are other 3 ones right. അമ്മാരെ അടുത്തോട്ട് പോകണം. ഓ ഇത് ഇവന്മാർ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരുത്തിനെ കഴിഞ്ഞു. ഓ ശിറ്റ് നമ്മളിപ്പോഴേ ജീവൻ കുറവാ. എടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോടാ? ഇനി ഈ മൈരന്മാരാ. ഓ ഇവർക്ക് ജീവൻ കുറവാണ്. നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓ ഇനി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടോ അത് കണ്ടോ. ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ലൈക്ക് ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് എനിമീസ്. Oh.
ഓ. മറ്റേ ആടിന്റെ തലയാളോ അവര് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ഇവനെല്ലാരെയും കാണാം. അവൻ ഇച്ചിരി സ്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇവനെ എങ്ങനെയും കൊല്ലണം. ലൈക്ക് അവനെ കൊന്നു ബാബു. ഓ look at that, man. Like how many of them are there? Oh shit. Get up. ഏക്കടാ നാളെ ഫോക്കസ് പോയി. എനിക്കൊന്ന് ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഗേറ്റ് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ താനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും. ഓ പക്ക് താഴെ വീണ കുറെ തവണ. We can't see anything. ഒന്നും കാണത്തില്ല. ലൈക്ക് ഇരുട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ എന്ത് മൈൻഡ് കാണണ്ടേ. വലിയ കാര്യത്തിൽ കയ്യിന്റെ മേലോട്ട് കറ കയറി കാണിച്ചിട്ട് കാര്യം. വീണ്ടും ബിഗിനിങ്ങിൽ നിന്നാ. താഴെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. ഓ എനിക്ക് തലവേന എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന് തലവേന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഇവര് പറയുന്ന 9 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോ 9ന് മേളിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. നോർമൽ ആവറേജ്ലി എടുക്കുന്ന 9 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ പാതിക്കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. ഓ ഓ ഓ ഈ നീര് വരുമ്പോ ലൈക്ക് ഹെവി അറ്റാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹെവി അറ്റാക്കിംഗ് ചെയ്യാം. ഹെവി അറ്റാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പവർ കിട്ടും. ഓ അവൻ മറ്റേ സാധനം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചു.
Oh. Oh, okay. നമ്മള് ലൈക് ഡോറിന്റെ അറ്റം എത്തി. ഓ കമോൺ ഇവിടുന്ന് മാറി. Oh shit. നമ്മള് കറക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല, ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓ അതാരുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയേ? ഓ അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഓ get up. Oh. She's the path to Hela. I can sense her. Where is she going? She's getting closer to Hela. She's going to die. I'm scared. Wait. What happens when she dies? What happens to me when she dies? Man. If she's sacrificed. What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? Oh, ഇവിടെ അടുത്ത We'll all die someday. And when everyone's gone, even ones will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop her. Why is she keeping going? Stop her. Senua, stop. What happens to us? കാണുന്നുണ്ടോ നീ? Stop her. Why won't she stop? To die, she wants to stop. Stop. I don't want to die. പുതിയ ഇതാണോ പുതിയ? I didn't ask you to be a part of me. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. കട്സീനാന്ന് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും കട്സീൻ ആണത്. Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They were afraid, like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. ഓക്കെ, ഇനി അവൾ ഇച്ചിരി പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇനി ചെവി എന്നുള്ള വോയിസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി കേൾക്കത്തില്ല. കാരണം അത് അവള് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ചെയ്ത് അതാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഫേസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു ഒച്ച മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇനി ഇവളുടെ വോയിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനായിട്ട് ഇവളുടെ വോയിസ് ഞാൻ തോന്നുന്നു. This place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. ഇനി അവസാനത്തെ മിഷനാ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ എനിമീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആണ്, കുറെ എനിമീസ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇന്ന് ഇരുട്ടാ. ഇതല്ലേ അവസാനത്തെ? What the hell, man? Mother! Don't
like this. Oh, turn away, Senua. Turn away, Senua! Do you see it, son? Do you see the darkness? Faces fear and suffering. You can see it. Vikings ഇല്ലേ വൈക്കിങ്സ് മനസ്സിലെ വൈക്കിങ്സിലെ വൈക്കിങ്സ് ആണ് ഇവരുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ തല ഏതാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഇംഗ്ലണ്ടോ അങ്ങോട്ടോ സെൽറ്റിക് സ്ഥലമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലേ? ഇംഗ്ലണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരോ റോമോ അങ്ങനെ പോവല്ലേ? അല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറെ കുറെ നാട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയല്ലേ? എന്നാ അല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ വൈക്കിങ്സ് അവര് വേറെ കുറെ സ്ഥലത്തൂടെ അങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? I do understand. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ക്യാരക്ടറെ കണ്ട ഏതൊരു പടത്തിനകത്തൊരു നമ്മൾ ഈ ബൈബിളിൽ ഇത് പറയത്തില്ലേ നരകം നമ്മള് മര്യാദക്ക് ജീവിതത്തിൽ നരകത്തിൽ പോന്ന് പറയത്തില്ലേ? അതിതാ ഹെല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഹെല്ല ഹെല്ല ഇത് ഹെല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും നരകം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇരുത്തും. ഇത് തന്നെയാണ് പേടിയല്ലേ? She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. ഇവിടെ കുറെ എനിമീസ് ഉണ്ട്. Who was too weak to fight the darkness and abandon you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. ഇവിടെ കുറെ എനിമീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. This is basically the last mission. അയ്യോ എന്തോന്നും വരാ. അവളെന്തോ ചുമ്മാ എന്തോ ഊതിയതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കിടക്കത്താഴെ മുഖം നോക്കി നമ്മളെ ഫുള്ള് ഇരുന്ന് ചോരയൊക്കെ വന്ന് അതാണോ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ എനിമി അതാണ്. അത് ഹെല്ലയാന്നാണ് പറഞ്ഞ. നമ്മളിപ്പോ ലൈക്ക് വേ മോർ പവർഫുൾ ആണ് നമ്മൾ കേട്ടോ. നമ്മൾ വേ മോർ പവർഫുൾ ആണ്. Behind you.
ഇഷ്ടംപോലെ ഇനങ്ങളാ കേട്ടോ. ഇതിന്റെ 2 സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരും, പിന്നെ വേണ്ടുണ്ട്. ഓ ഓ ഇവിടെ കുറെ ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ കുറെ ഇനങ്ങളുണ്ട്. ചിങ്കിടികളെ ആദ്യമേ കൊല്ലാം. ചിങ്കിടി സംഭവങ്ങൾ. ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. ഓ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം ഹിറ്റ്സ്. വാച്ച് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് കേട്ടാൽ മതി. We hear watch out from behind. ഇപ്പൊ എന്താ ഫുൾ ടൈം മറ്റേ വാളിനൊരു ബ്ലൂ കളർ? കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ അത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊരു പവർഫുൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേ ഡാർക്ക്നെസ്, മറ്റേ നമ്മുടെ വലിയ ഡാർക്ക്നെസ് നമ്മുടെ പുറകെ ഇല്ല. ഡാർക്ക്നെസ് ഇല്ലെന്നല്ല, I can see through your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. സെനുവയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഓ അവന്റെ മെക്കൻ സെനുവയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് സെനുവയുടെ അമ്മയെ കൊന്നത് സെനുവയുടെ അപ്പൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സെനുവയുടെ അപ്പനാണ്. ഓ ഇവിടെ വലിയ കുറെ ഇൻക്വസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ ഹെല എടുത്തത്. ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതല്ല, ലൈക്ക് അതൊരു ചുമ്മാ സിമുലേഷൻ കാണിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ്. ഇവിടെയാണ് മെയിൻ എനിമി. അതാണ് ലൈക്ക് സെനുവയ്ക്ക് തോന്നുന്നു സെനുവയുടെ അപ്പനാണ് നിൽക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഇൻ ദ ബാഡസ്റ്റ് ഫോം. കാരണം ഡ്രാഗന്റെ ഫോമിൽ അവളുടെ അപ്പനെ പോലെ അപ്പൻ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഹെല്ല ഗോഡസ് ആണ്, നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹെല്ലയാണ്, നീ ഇവിടെ മരിക്കും. നമ്മൾ എന്നാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഹെല്ല ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. ഇവിടെ കുറെ എനിമീസ് വരും. സെക്കൻഡ് വേവ്. The plague of darkness, the butchering of the by the Norsemen. You saw it yourself. ഇവിടെ മരിക്കായിരുന്നു, മരിക്കുവാതിരുന്ന ഇവിടെ എല്ലാ ഗോഡ്സും വരുന്ന അവിടെ. മെയിൻ ബോസ്, എല്ലാ മെയിൻ ബോസും ഇവിടെ വരും എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. അത് കിട്ടുമായിരിക്കും. മെയിൻ ബോസസ് എല്ലാം വരുന്നു. ലൈക്ക് ഇവിടെ കുറെ വരും, ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്ന അവിടെ. ഇറ്റ് വാസ് ടൂ മച്ച് എന്ന് എന്നോട് ഞാനിത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടു. എല്ലാ ബോസ് ഓ കണ്ടോ, നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ ലൈക് എല്ലാ ബോസസും വരുന്നുണ്ടോ. ഇത് വലിയ ബോസായത്. ഓ യാ ഓ കണ്ടോ, വീണു. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടൂ മച്ച് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ആക്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോസ് അതൊരു ഭയങ്കര കൂടി സംഭവമാണോ? എന്താടാ
ഇപ്പൊ ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം കൂടിയത് കോളേജിന് ഏറ്റവും കൂടിയതാണ്. എടാ നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു ആനിമലിനെ കൊന്നില്ലേ, ഒരു ബീസ്റ്റിനെ. അത് തന്നെ, അതെ. എല്ലാം മെയിൻ ബോസസുവാ. ഓ വീണ്ടും അത്. ഓ ശരി, ഇതിന് മെയിൻ ബോസ് ആയിരുന്നു ഇത്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഓ ഓ ഷിറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു മച്ച്. ഞാൻ പക്ഷെ കുറെ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് നമുക്കിത് എത്രത്തോളം ഇതിനെ ലൈക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വേ പവർഫുൾ ആണ്. നേരത്തെ പോലെ ലൈക്ക് നമ്മള് ചുമ്മാ അങ്ങ് ചാവുന്നൊന്നുമില്ല. ഓ വീണ്ടും വീടില്ലേ കേക്ക് സിനിമ. ഓ വീണ്ടും വീണു. കമോൺ വേക്കപ്പ്. ഓ യെസ്, നമുക്ക് ഫോക്കസ് എബിലിറ്റി കിട്ടിയതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പോയി. ഓ ശരി, പെട്ടെന്ന് അത് പോയി ഫോക്കസ് എബിലിറ്റി. യെസ് നമ്മളിത് തീർത്താ പെട്ടെന്ന്, അല്ലെ അത് പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ. അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു, ലൈക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കേട്ടോ, വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ മെയിൻ ഗോഡുകളുടെ ഒരു സ്ലോവർ ഫോം വരുന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ വന്നതല്ല മെയിൻ ഗോഡ്സ്. ഒന്ന് തുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയർ ഗോഡ്. നമ്മൾ ഈ റാഗ്നറോക്ക് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആദ്യം ഈ തോറ് കൊല്ലുന്ന ആളില്ലേ, അത് സുഹൃത്ത. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉള്ളത് ഒരു ഇലൂഷൻ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലൂഷൻ ഗോഡ്. ഗോഡിന്റെ പേര് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്ത ബീസ്റ്റ്. ആ 3 പേരെ ഇപ്പൊ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ ശരി. ഓ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ്. ഓ ബിഹൈൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഓ
ഈ അറ്റാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് കുറയുമോ? അങ്ങനെയാണോ? ഓ ഈ ഭയങ്കര പവർ കൂട്ടി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈഫ് കുറയുമോ? അവരുടെ കൂടുതൽ ലൈഫ് പോകും. അല്ല നമുക്കെന്താ ഡിഫറൻസ് വരുന്നെന്താ? സ്പീഡ് കുറയുമോ? ഓ എന്നാടാ അല്ല ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ ഗെയിമിലൊക്കെ അപ്പം ഈ ഹീറോയുടെ ഒന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി ടയേർഡ് ആയ പോലെ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പയ്യെ ചെയ്യും കുറച്ച്. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ എനിക്ക് തോന്നുന്നറിയാവോ, ലൈക്ക് നമ്മള് ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴേലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് ഇവനിങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടത് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇത് തീരത്തില്ല, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് സ്പോൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എത്ര നേരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? The final battle, achievement unlocked. സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കട്സിന് വളരെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വായിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു. വാട്ട് എവർ യു ഡു യു വിൽ ഡൈ എന്ന നിലയിലാണ് കാണിച്ചത്. ഇതല്ല എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ഗെയിം തീർന്നു. കൊള്ളാം, നൈസ് കഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നൈസ് കഥയായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിഴലാണോ? ഷാഡോയാണോ? ഷാഡോ കേക്കട്ടെ കാണട്ടെ. ഷാഡോ അല്ല, അത് ഹെല്ലയാണ്, ദൈവമാണ്. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it's him. I know you have him. ഡെലിനെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടും, അതിനുവേണ്ടി. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it.
I'll fight for you at Ragnarok if you release him. കേട്ടോ റാഗ്നറോക്കോ? വരുന്നുള്ളായിരിക്കും നിനക്ക് വരുന്നുള്ളായിരിക്കും. കുട്ടി കരയുക. അതായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇവള് പറഞ്ഞ കാര്യം. കഥ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതാ. പൊളിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ? നടന്നു. വാള് വെച്ച് കുത്തി. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear and emerge from that darkness. ഇവന്റെ സ്ഥലമൊന്നല്ലേ വന്നത്? ഇവന്റെ അവനെ റിലീസ് ചെയ്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ സ്കളുടെ എടുത്തു ഇപ്പൊ അവള് എന്താ സംഭവിക്കും, റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് അവളെ പോലെ സെനുവിനെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് സെനുവ became one of those dark souls, like dark ആയിട്ടുള്ള സോൾസ് ആയിട്ട് മാറി. സെനുവയുടെ ആത്മാവാന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടോ. സെനുവ കരയുക. സെനുവ മരിച്ചു. സെനുവ അതെ, സെനുവയാണ് ഡാമിയന്റെ സോൾ കള്ളെടുത്ത് എനിക്ക് It is like to see the world as a child, Senua.
autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. What? അവള് ഫ്രീ ആക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. But what is this now? She's back. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Oh, shit. ഒച്ചകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. The darkness is inside him. ഹിമാലയോ? This is where my story wants
അതുപോലെ പോലെ ഞാനേ ഉം. കിടക്കാൻ പോവാ. ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 8:30 ബേക്കില്ല. കിടന്നോടാ. താങ്ക് യു. ഒന്നിനും നന്ദി. താങ്ക് യു. വിളിക്കേ. All of our fans and supporters for making HELLBLADE possible. Okay. Thank you. അപ്പൊ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. Okay, good night. Good night. Mental health difficulties. അങ്ങനെ നമ്മൾ HELLBLADE SENUA'S സാക്രിഫൈസ് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രീറ്റ് ഉള്ളത് പറയില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഫീലിംഗ് ഗുഡ്. Stormy seas and lost soul. കണ്ടോ നോക്കാം. She's dreamt of this before. It's coming. Is it? They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹെല്ലേനെ കാണുന്നൊരു സീനായത് കേട്ടോ. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. That's right. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through our eyes. Yes, she's scared. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Sacrifice. HELLBLADE SENUA'S psychosis. Written and narrated by Tameem Antoniades. HELLBLADE SENUA'S Sacrifice is a video game about Senua, a Celtic warrior on a vision quest into Viking territory. But what sets our hero Senua apart is that she suffers from severe psychotic mental illness. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. The original idea for HELLBLADE was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one where the fantasy world is not another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. But to do so would mean putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo, and a challenge that was both terrifying and exciting in equal measure. In HELLBLADE, the starting point was a newly discovered Celtic goddess called Senuna in Ashwell, Hertfordshire. When first discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica who stood up to the Romans. While the Romans had conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. So the Romans built a wall, called Hadrian's Wall, that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians at bay. The Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. Oh, nice. So Senua would be a barbarian Pict in this image. What's your name? Senua, I haven't seen you before. I don't live home much. Oh, Zenua's daughter. I have to go. Wait. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery, and so I made Orkney Senua's home and set the stage for a crisis. Oh, Scotland. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely given the reputation of the Vikings. The Northmen's brutality is legendary. High-ranking leaders and chieftains of the tribes they conquered were often offered as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices was known as the Blood Eagle.
I imagine Senua as a young female warrior who returns home from exile to find her partner, Dillian, brutally sacrificed to a Norse god by these hellish warriors from a faraway land. I imagine the horror of this moment and how it would have dragged her deep into mental torment. Oh, nice. ഈ വൈക്കിങ്സ് വന്നിട്ട് വൈക്കിങ്സിന്റെ ദൈവങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ. അവർക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു. ഡാമിയനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഒരു നോർസ് ഗോഡിനാണ് ചെയ്തത്. അത് ഹെല്ലയ്ക്കാണ് സാക്രിഫൈസ് തന്നെ. അവരെന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താണ് ഹെല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി. I came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was gelt. A gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a gelt, cursed by darkness, looking for redemption in the wilds. Another word the Celts used in reference to mental disorders was druth, meaning fool, or liar, one who utters the words of God. They tell of the mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Druth in Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Upon meeting Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods. The Northmen say the world will come to an end. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. So the story adventure, a journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind, and one that we would experience through her eyes. This is your mission. This is your quest. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness, such as psychosis, is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema, never mind the new medium of games. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, psychiatrist and professor of health neuroscience at University of Cambridge. Psychosis is a descriptive term, and it refers to having a loss of contact with objective reality. So it's characterized by two main sets of symptoms. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. Who are you? And the other is delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim, and the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. Mental health hasn't always been presented in the media in a way that is particularly helpful. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly schizophrenia and psychosis. So we hope our support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a game that provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting subject that could enrich and change the very nature of the game. That's cool, thanks so much. 2015 അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ അവർ കാണിക്കുന്നത്. I'd love to be involved. It's fascinating.
Our understanding of psychosis is still very much a mystery, and ways of treating it are still primitive compared to physical illness. After all, it is easy to see the pain and suffering caused by physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe mental illness. But what if we could find a way to see it? Games are capable of drawing you in for hours on end, playing the role of a character who is different from you, experiencing their perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. If we were to represent Senua's psychosis, we would have to simulate voice hearing, a common attribute. But how can we simulate something we have no first-hand experience of? Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness, and crucially we know that hearing voices is a part of ordinary life for many people who don't meet the criteria for mental illness. Yeah. Oh, that's not him in real life. We know voices vary according to where they appear in space. Voices can appear far away in the distance, they can appear right there in your ear, they can seem to be coming from inside your head. Based on the information Professor Fernyhough provided, I put together a sound brief and invited some actors to the studio. It records the 3D spatial position of sound, replicating the way sound is heard by human ears. It gives you an incredible sense that the person you are listening to is right there beside you. Rachel Waddingham from the Voice Collective came to our studio with 2 young voice hearers to speak to our team. We talked at length about their experiences and they listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. Everyone hates her. She's cursed. It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also, crucially, listening to the experts by experience. What they've come up with is so compelling. It's by far the best representation I've heard of what these experiences are like. Other common attributes of psychosis are visions and flashbacks. We met with Recovery College East, who work with and care for people recovering from severe mental disorders. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Sometimes when the visions or what we're seeing is too much, it becomes more different until eventually we don't see anything. The people we spoke to, the stories they told, were fascinating, harrowing and mind-boggling. The reality of what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. We went away itching to represent some of these visions and flashbacks in the game. Everything seems to be coming close and so far away. Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know. everything's in bit like a photograph that tone. Now I see deep in me insanity does unfold. I just wanna feel, I just wanna I was actually really deeper. I just wanna feel deeper, deeper. that is actually the top and can when I move quickly, it's a strain on me. Things go too quickly for my mind, they get blurred. I open sea, waviness and melting of the walls. Makes me feel not fit. ഇത് ശരിക്കുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാണോ ഇത്? At times there is nothing to hold on to. The mind goes blank and everything goes off. That's psychosis. To refine our work, we continue to hold meetings with Recovery College East over the course of a year and a half,
showing them what we had achieved so far and refining the in-game representations based on their feedback. With their help, flashbacks, visions and changes in perception were woven into the story and gameplay of Senua. The students who are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows that despite what we have been through, all of that experience becomes valid, that actually it's something that we should all be talking about. The experiences described range from beautiful to frightening beyond comprehension. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I met someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them. The panic and fear that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. I was urged by one fellow that we should not shy away from showing this horror, and so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations or not far enough? അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another aspect of psychosis that is much harder to explain, but one that I think video games are uniquely able to represent, which are often called delusions. People begin to see patterns in the world. They begin to link things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence or, not worth commenting on. Nevertheless, that might have a particular salience or importance for them. One individual described how everyday words, sounds, colours and objects were steeped in meaning to him, forming a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction. It's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within, the secret runes of the gods that block her path to Helheim, and strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. I need this sword. It's important. Representing perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and mistreatment that comes about from the rest of society. They say that I'm cursed. What if they're right? I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her suffering. എനിക്കിത് നെഞ്ചത്തേരുടെ ഹെഡായി പറയണേ ഈ വോയിസ് കൊടുത്തത്. Melina Juergens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. My hope is that by creating a compelling and aspirational character in Senua who feels very much real, albeit in a fantasy setting, we can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect.
Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and superstition, as exemplified by her druid father Zimbel. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exacerbated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. This darkness. It's spreading. The trauma of seeing her lover Dillian sacrificed tips her over the edge, making her remodel her reality around a concept that connects everything: the darkness. So the question is, what Senua experiences real? Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her reality. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near-final game. It was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. For me, being involved in especially developing Senua's character has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. It's gritty and it's meaty, and there are some tough subjects in there that are being tackled with honesty. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഗെയിം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഇമോഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. I was blown away by it today, absolutely blown away. It was just fantastic to get the opportunity to use our lived experience in a very creative way. There's nothing tokenistic about the work we've put in. It feels like we've been listened to, things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. HELLBLADE will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory kind of asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I think I didn't imagine was possible. So wonderful, really wonderful. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding, and ultimately to make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. For me, it was really exciting to see something that I explore scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed, with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness, because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations, and actually giving us quite an empathic view of what it might be like. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet, but why? Why hasn't evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals were able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive as society. And we need to be open to these new ways of seeing. And it is this spirit that motivated me to create Senua's story and share it with you.
If you would like to find out more about psychosis and mental health, it's the link HELLBLADEHelp.info. So that's it. That's the end of the game, and that's the end of that short documentary. So, കാണുന്നില്ല 1 view എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. So, എന്നാണല്ലോ ബേസിക്കലി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആൻഡ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം ഹെൽബ്ലേഡ് സെനുവാസ് സാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം വരുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷമാണോ അടുത്ത വർഷമാണോ അറിയത്തില്ല. ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗെയിം ഫോൺ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.